question, the node voltages VA and VB, they have values, right? So VA this one, VB this one. Okay. So first, what we do? So from the circuit, we have to take the node A and node B. Okay, this is the node A, and this one is node B. And I'm going to apply Kirchhoff's current law. Okay, because for this B, let me just take the Kirchhoff's current law. Apply the Kirchhoff's current law at node A. Okay, at the node A. What we get means you have to apply the current. Current is equal to, you know, that the formula of current is equal to V by R, is it right? So the node A means, listen me. So here you can make a V divided by R. What is R2? Is it right? So VA divided by 2. A represents node A. Okay, and then plus this B. You have to, from this B you have to neglect the source voltage. Is it right? Because we want to find this V only. This voltage maybe. So we have to minus the source voltage. So VA minus 5 divided by what is in between 5 and VA 2. Okay, that is 2. Okay, and then plus. Also, from this voltage, you have to neglect this voltage also. Another voltage is also available, right? So it is very, very closer to. So that means VA, you have to minus VB. And in between V and VB, what is there? 6 is there, right? So you have to divide by 6. Okay, total is equal to 0. So if you substitute means you will get the thing as, because LCM is 6, right? 6 means 3VA plus 3VA minus 15 and then plus VA minus VB. Because here you have to multiply by 3 means numerator also you have to multiply by 3. Here denominator you have to multiply by 3 means why 3 means you are having the LCM 6. So 3VA minus 15. You have to multiply the numerator by 3. Okay. Equal to 0. So if you have the cross multiply 6 is also equal to 0. So automatically 3VA plus 6VA plus 1 more VA 7VA. So which implies 7VA minus 15 minus VB. Okay. Minus VB equal to 0. So we can write 7VA minus VB is equal to 15 because y 6 becomes 0 means 6 you have to cross multiply. Okay. That makes it as equation number 1. That's all. So now you want to apply KCL. Okay, KCL you have to apply at node B. Okay, node B. Okay, node B. So in this one, okay, mainly first node is the one. This current you are having means V by R means what you will be getting. V divided by R means VB divided by 2. Is it right? This is for resistor. VB divided by main straight line. Here we already did for VA, right? VA by 2, the equation VB by 2. Okay. And then plus. So what is the current going here? Because for I only you are writing in this form. Already you know the I, is it right? So directly you can write 2. Don't write this another way directly. Okay. Then plus. So from this VB you have to eliminate the VA also. Okay. So VB minus VA. What is in between VB and VA? 6. Okay. Divided by 6. Okay. Please don't consider the 5. Because 5 is not directly connected with the VB. VB is connected with the 2. And in this section that is directly written 2. And then VA only it is getting connected. That's all. Okay. So it is equal to 0 means automatically what we have, you will be getting after simplification VA minus 4 VB which is equal to minus 12. Okay. So here this is equation number 2. Okay. So after substitution, listen me, after solving equation 1 and 2, you will be getting the answer of VA is equal to 8 by 3 volts, comma VB is equal to 11 by 3 volts. Very simple. So please don't kindly ask me to just do the mathematical calculation. Very simple only. You can take the 7th standard or 6th standard mathematics to solve this. It is very easier to do calculation. Okay, that's all. So VA is 8 by 3, 11 by 3 means the first is the answer. தமிழ்ல சொல்றேன். நோட் வோல்டேஜ் VA VB கேட்டிருக்காங்க. ஸோ VA இந்த இடத்துல VB இந்த கேட்டிருக்காங்க. கிர்ச்சாஃப் கரண்ட்ல அப்ளை பண்ணிடலாம். அப்ளை பண்ணும்போது VA ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒவ்வொரு இடத்துல I கண்டுபிடிக்கணும். ஒவ்வொரு செக்ஷனா. இப்போ இந்த செக்ஷன் I ஆனது ICL V by R. போட்டோமா VA by 2 போட்டோமா R2. அப்புறம் இந்த செக்ஷன்ல வர என்னென்ன வோல்டேஜ் கனெக்ட் பார்க்கணும். 5 கண்டா இருக்குதா? அப்போ V இருந்து 5 கழிக்கணும். VA minus 5. இந்த VA க்கு 5 கடையில 2 இருக்குது டிவைட் பை 2. ஓகே. அப்புறம் V வந்து VB கழிக்கணும். டைரக்டா கண்டா இருக்கலாம். அப்போ அதுக்கு கனெக்ட் கழிச்ச அப்புறம் அது கீழ என்ன இருக்கு? ரெசிஸ்டர் 6 இருக்கு. கனெக்டா கண்டா டைரக்டா கண்டா ரெசிஸ்டர். ஓகே, முடிஞ்சா இத சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும். தென் அடுத்து இந்த போர்ஷன் என்னது? VB. அப்போ VB க்கு டைரக்டா கண்டா 2. அப்போ VB by 2. ஏன்னா I is equal to V by R சம்ன்றதானே அந்த VB by 2 வந்துருமா? அடுத்து இந்த இருக்குது. இது வந்து டைரக்டா கரண்டே கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ V by அதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம். டைரக்டா +2 னு போட்டுருங்க. ஏன்னா கரண்டே வந்துக்கலாம். நம்ம கரண்ட் பதிலா தான் V by இந்த மாதிரி எழுதணும். 2 அது இந்த V மேல இருக்குது வோல்டேஜ் கீழ இருக்கிற ரெசிஸ்டர். டேரக்டா கரண்டே கொடுத்துட்டாங்களே. அப்ப அது தேவையில்லை. 2 எழுதிட்டோமா? அந்த 2 எழுதிட்டோமா? அடுத்து என்ன பண்ணோம்? VB க்கு பக்கத்துல இருக்க VA. அப்ப VB இருந்து VA கழிக்கணும்ல. VA கழிச்சிட்டு VB க்கு VA க்கு நடுவுல இருக்கு 6 இருக்கு. 6 போடுறோமா? இது ஆன்சர் ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துரும். ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணும்போது VA ஓட ஆன்சர் 8 by 3 வோல்ட், VB ஓட ஆன்சர் 1 by 3 வோல்ட் அவ்வளவுதான். ஓகேவா? தேங்க் யூ.